Je, wajua elimu ni jambo moja katika maisha ya mwanadamu ambayo inaweza fanya kuwa awe tajiri, awe mtu mwenye hekima, awe mtu mwenye maarifa mengi na mtu mwenye kusuluhisha mambo. Kwa leo ningependa tuongee jambo moja kuhusu elimu. Kwa mfano mwema na mfano mfupi tu. Ukinipa gari, liwe mpya, liwe mzee, kama sina ile elimu ya kuendesha ile gari, kwangu itakuwa halinisaidii. Pili, litakuwa hatari kwangu. Naweza ingia nigurumishe, lisababishe ajali kwa sababu sina ile hekima. Kama na hekima kuendesha ile gari, ninaweza litumia kwa njia nyingi. Naweza litumia kwa njia ya kusafirisha mizigo, kwa Kiingereza twaita transportation, na linaweza nifaidi kwa mambo mawili matatu katika jamii yangu. Ukweli wa kwamba masomo ama elimu ni muhimu katika maisha ya mwanadamu. Kwa Kiingereza tunasema it is a process of receiving or giving instruction, either in an institution like university, college or a school or even in a church. Ningependa uchukue muda wako kutafakari maneno haya. Katika nchi ya Kenya na nikiongezea katika Afrika nzima, kuna tofauti kubwa katika maisha yetu wa Afrika. Nchi za kigeni kama vile Japan, China, Germany, Australia, New Zealand na Amerika na kwingineko, walikumbatia masomo ama elimu kitambo. Kwa mfano mzuri, chukua China. China ndio the major distributor wa bidhaa dunia nzima. Amerika wanategemea China. Australia pia China. Afrika kwa zaidi tunategemea China. Hawa watu ni wengi katika nchi ya China. They're about 13 billion. I'm sure 13 billion. Hawa watu ni wengi sana. Hawawezi toshea kwenye inheritance ya mashamba. Mpaka wameweka restriction katika maisha yao. Chakula katika nchi ya China ni ngumu sana kuexport ama kuuza kwa nchi jirani. Sasa ndio maisha yao yabadilike. Wamekumbatia maisha ya elimu sana sana. Wamekumbatia elimu ambayo inawasaidia katika teknolojia kuinua maisha yao. Ningependa kurudisha maisha katika nchi ya Afrika. Wengi wanasema si lazima nisome. Tuna mashamba, tuna mifugo, tuna nini. Lakini tunahitaji kukumbatia hali ya elimu katika Afrika na haswa katika nchi yetu ya Kenya. Government ama serikali yetu ya Kenya ikiongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto na viongozi wengine, all the governors, they should embrace what we call education at the highest level. Most of the people, they are actually not happy with the CBC education. But for me, I am for it. Kwa nini nasema namna hii? CBC iko na tofauti na 844 system. Utapata mtoto wako ako na ile bidii ya kutaka kujua jambo hili lafanyika vipi. For example, anachukua katika homework yake, ameambiwa kesho tunapikia kitu fulani. Anataka kujua kwa undani kabisa, nikipika hivi, nikipika vile, matokeo itakuwa namna gani?
Tuingie kwenye science. Amepewa homework, ameambiwa tengeneza jambo fulani ama chombo fulani. Anataka kujua kwa undani chombo hiki kitamsaidia vipi. Utapata katika mwelekeo wa masomo ama maisha yake, ataanza kujipanga mapema. Nikiwa mkubwa, nitaweza kufanya lile ama hili. In short, I'll be more practical on working on electricity. I'll be more practical on agriculture. I'll be more practical on anything to do with medicine. Ningependa kuhimiza government yetu ya Kenya na nchi zetu za Kiafrika, tukumbatie elimu kwa njia muhimu na a very special organ in our lives. Ningependa kurudi nyuma kidogo. Mheshimiwa Rais ameongea kuhusu housing. I'm not fighting against him, but according to me and my wisdom, I would wish to encourage, asisitize kuhusu elimu ama masomo, on education most. Like where I come from, Kajiado, tuko nyuma, na siachi kusema tuko nyuma mpaka wakati tutainuka. Tumezoea maisha ya kulisha ng'ombe, what we call pastoralism. Unafuga hapa, nyasi ikisha, unasonga unaenda mbali. The truth of the matter is, if it is possible, the government to reinforce education in our counties, mostly Kajiado and other areas like where we have nomad people. Garissa, Isiolo na kwingineko. My advice to the government, kuna watoto wanalala njaa, kuna jamii zinalala njaa kwa sababu kuna mashamba hawajui watayatumia vipi, kwa sababu hakuna hekima ama elimu kuhusu ukulima kwenye haya mashamba. If the government can concentrate on education, I'm telling you, Kenya will never remain the same again. Let me ask you, barabara nyingi Kenya zimejengwa na Wachina. A good example, express way. Not an African, but Chinese engineers. Why? They are learned. They invested long time ago in education. Go to Thika Superhighway. Chinese did it. Go to the flyover at Mbagathi. Spanish did it. Other major infrastructure has been done by the Chinese from foreigners. If our government can emphasize on education, technical education, I'm telling you, Kenya will never be the same again. If this message gets to the President, William Samuel Ruto, I would wish him to plan, manage it, carefully do the oversight on education more than any other thing in Kenya. Let me get back to a point I would wish to emphasize more. For example, I'm a mechanic. I've been trained to deal with various cars. Yes, my father have given me inheritance. But because I'm actually serious working on cars, I will not need to sell my land to feed my family. I will need just to wake up, go to work because I'm trained as a mechanic to gain for my family. I need to work and bring food to my family. I need to work
to pay school fees for my sons and daughters using the money I got from being a mechanic. I would wish the government, every leader, every politician who says I'm a politician, every governor, to work hard to uplift the lives of Kenyans through education. Masomo yatatuinua kama Wakenya, yatatuinua kama Waafrika. I can advise you something. If today I'm a trained mechanic, unless I'm sick, but I'll be able to earn the living for my family till my death. And I will die with my wisdom as a mechanic. But for an inheritance, I'll sell, I'll use the money and forget about I received an inheritance from my father. And I'll be a poor man. But I'll never be a poor because of education. In fact, I can tell you point number 1 here today, and mark it today. Education eradicate poverty. Education increase production. Point number 3, education promotes economic growth. A good example, doctors, they minimize cases of death in a society. That's actually, I can tell you, it promotes production. If I'm healthy today, if I met my doctor in the morning, I'm healthy today in the evening, tomorrow morning I'll wake up, go to work. But if I'm sick, I cannot. So that's how we can work out to eradicate poverty in our country. Another good idea, a carpenter. Wake up in the morning, he's going to work hard to make desks for a certain school. He's going to make employment because he cannot work alone. He's going to create employment. He's going to create business. He's going to give someone else. I only manufacture and you sell. So there must be a middleman somewhere. And the final user will be the student. Meaning, employment is created. That's eradicating poverty. Another good example, a farmer. If I'm well-trained farmer, I'm going to work out in my farm. I'm going to bring the best cow breeds for dairy milk or beef. I'm going to do it professionally. I'm going to increase milk production or meat production. The next move is to sell. And I'm going to sell either to a wholesaler who is going to make to sell the milk, or maybe produce or rather process to other milk products. That's creating an opportunity. The truth of the matter is, education is important. Education can eradicate poverty in our counties. May all our leaders, all our governors, all our MPs, all our MCAs, any other leader called a leader in Kenya should wake up, work hard, and promote education at the highest level. We should even come to increase technical colleges in Kenya, universities in Kenya. Actually, we need more, especially here in Kajiado. And we are going to make it, and we are going to eradicate poverty. Tutaangamiza umaskini
na tutainua maisha ya wengi. For example, Kajiado tuko na ng'ombe, ingawa tumehangaishwa na kiangazi msimu uliopita, lakini wakati tunachinja ng'ombe tunapata pia ngozi. If we have, tungekuwa na viwanda vya kutengeneza viatu, mabegi, vitu ambazo ama bidhaa ambazo zinahusiana na ngozi ya ng'ombe ama kondoo, mbuzi, hatungekuwa maskini. Tungekuwa tunatumia ng'ombe at all levels. Tunapata all the products from a cow. Mifupa, makanyangio, pembe, haya yote hayangeenda kupotea if we are learned to utilize any raw materials in Kajiado. So, my people, kindly I beg you, embrace education at the highest level. Encourage our teachers. And let me first congratulate every teacher for being actually working hard for the sake of our children. Every instructor, every lecturer, anybody related to give education at the highest level. Congratulations and keep it up, and let us embrace more about education. God bless you.